Good morning, students. This is Bhaskaran. We are all going through COVID-19 lockdown period, and I am very sure that you are all safe and fine. In order to make this lockdown period useful, our school has decided to conduct online classes, and I think you are all attending online classes. Even Tamil online class was very successful, and I believe you all enjoyed it very well. And from today, English online classes begin, and through these classes, I am very glad to meet you all. Once again, I ask you all to be safe and fine, take care of yourself, stay home, and we all together take an effort to make these online classes successful and also to make this lockdown period very useful. At the outset, in English, we are going to see the third unit. And in the third unit, we are going to start with the prose with the title In Celebration of Being Alive. And you all know the author of this prose piece is Dr. Christian Bernard. Before we go into the lesson, let's have an introduction about the author. Christian Bernard, a little boy born in South Africa in 1922. But today, his name is a mantra in the field of cardiology all over the world because he became a heart surgeon, not just a heart surgeon, but he was the first to do heart transplant in the world, and he did it in 1967 very successfully. Following this, he became world famous. Only his surgery techniques are followed worldwide even today. Moreover, he has written 14 books and published 235 articles. He has received 11 honorary doctorates and 36 international awards for his greatness and service in the field of medicine and cardiology. Now, in this prose, in celebration of being alive, what is given is some of the excerpts, extract from a speech given by Dr. Bernard. And his speech is based on his experience as a doctor and a very particular experience he came across in his life as a doctor. What this title means, the title In Celebration of Being Alive. Being alive, உயிரோடு இருத்தல். In celebration of being alive means celebrating being alive. அதாவது celebration என்றால் கொண்டாடுவது என்று பொருள். Being alive என்றால் உயிரோடு இருத்தல் என்று பொருள். அல்லது உயிர் வாழ்தல் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம். உயிர் வாழ்தலை அல்லது உயிரோடு இருத்தலை கொண்டாடுவதில் என்பதுதான் தலைப்பு. We may have lot of problems, sufferings, disappointments, difficulties, failures, pains and even irreparable losses. நாம் நமது வாழ்க்கையிலே பல துன்பங்களை அனுபவித்திருக்கலாம், துயரங்கள் இருக்கலாம்,
ஈடு செய்ய முடியாத இழப்புகள் கூட இருக்கலாம், கவலைப்பட பல காரணங்கள் இருக்கலாம். இருந்தாலும் உயிரோடு இருத்தல் என்பதே மிகப்பெரிய வரம். அதை நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்பதே இந்த பாடத்தின் தலைப்பு நமக்கு அறிவுறுத்துகிற விஷயம். This title underlines optimism. இந்த தலைப்பினுடைய உட்பொருள் என்னவென்றால், நாம் இல்லாத விஷயங்களை நினைத்து வருந்துவதை காட்டிலும் நம்மிடம் என்ன இருக்கிறதோ அதை நினைத்து மகிழ்வுறுவதுதான் முக்கியம் என்பதுதான் இந்த தலைப்பினுடைய பொருள். ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நாம் உயிரோடு எழுகிறோம் என்பதே மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். நாம் உயிர் வாழ்வது என்பது நம் கையில் இல்லை. நாம் பல விஷயங்களை இழந்திருக்கலாம், அது பெரியதல்ல. நாம் என்ன இழந்திருக்கிறோமோ அதை பற்றி கவலை கொள்வதில் அர்த்தமே இல்லை. நம்மிடம் என்ன இருக்கிறதோ அதை நினைத்து பெருமை கொள்வதிலும் கொண்டாடுவதிலும் தான் நமது வாழ்க்கையின் வெற்றி இருக்கிறது என்கிறார் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட். So, what we lost is not important. What we have is important. That is the bottom line of this prose. And he makes us understand or drives this idea into our minds through this lesson, narrating his experience. Well, now let's go into the lesson. You all take your books, and under the title you will find 4 lines printed in brown. Let me read them out for you now, and you all just follow the book. We all know that Dr. Christian Bernard was the first doctor to perform a heart transplant surgery. Here we have an extract of his speech wherein he narrates an experience which has changed his perspective of life altogether. Let's find out what led to such a dramatic transformation. Here, Dr. Christian Bernard is said to have come across an experience, and when he gives a speech somewhere, he speaks about his experience and also says that experience has changed his view about life completely. Perspective means viewpoint or point of view or view or the way of thinking. Altogether means completely. And in this lesson we are going to see what led to such a dramatic transformation in Christian Bernard about life. Dramatic transformation means dramatic, that is sudden, abrupt or surprising, and transformation means change. மாணவர்களே, இப்போது நாம் பாடத்திற்கு உள்ளே செல்லலாம். நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் புத்தகத்தினை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புத்தகத்திலே பாடத்தின் தலைப்பிற்கு கீழே ஓர் அட்டவணை தரப்பட்டிருக்கும். அந்த அட்டவணைக்கு கீழே 4 வரிகள் பழுப்பு நிறத்திலே அச்சிடப்பட்டிருக்கும். அதனை நான் முதலில் வாசிக்கிறேன், நீங்கள் புத்தகத்திலே பின்தொடருங்கள். அதற்கு பிறகு அதற்கான விளக்கத்தினை நான் அளிக்கிறேன். நீங்கள் இப்போது புத்தகங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். சிறிது நேரம் கழித்து நான் விளக்கம் தர துவங்குகிறேன். நீங்கள் தயாராக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். இப்போது என் வாசிப்பினை தொடங்குகிறேன். We all know that Dr. Christian Bernard was the first doctor to perform a heart transplant surgery. Here we have an extract of his speech wherein he narrates an experience which has changed his perspective of life altogether. Let's find out what led to such a dramatic transformation. அதாவது, டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட் என்பவர் உலகத்திலேயே முதலாக இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சையை செய்தவர் என்று நமக்கு தெரியும்.
ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி என்றால் இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை என்று பொருள். இங்கே அவர் ஆற்றிய உரையினுடைய ஒரு பாகம் தரப்பட்டிருக்கிறது. எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு பகுதி என்று பொருள். அந்த உரையிலே அவர் தனக்கு நேர்ந்த ஒரு அனுபவத்தை விவரிக்கிறார். நேரேட்ஸ் என்றால் விவரிக்கிறார் என பொருள். அந்த அனுபவம் அவருடைய வாழ்க்கையினை பற்றிய பார்வை அல்லது கோணத்தினை, பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லைஃப், பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்றால் கோணம் அல்லது பார்வை, அதனை ஆல்டுகெதர், அதாவது முற்றிலுமாக, ஆல்டுகெதர் என்றால் கம்ப்ளீட்லி என பொருள், மாற்றிவிட்டதாக கூறுகிறார். எப்படி இந்த திடீர் மாற்றம், டிராமாட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்றால் மாற்றம், டிராமாட்டிக் என்றால் திடீர் அல்லது ஆச்சரியகரமான என பொருள். இந்த திடீர் மாற்றம் டாக்டர் பெர்னார்டின் மனதிற்கு உள்ளே எப்படி தோன்றியது என்பதை இங்கே காணலாம். This prose has totally 13 passages, and all the passages are given numbers right from number 1 to 13. Now let's proceed from number 1. More and more, as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. Suffering seems so cruelly prevalent in the world today. Do you know that of the 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1, and another 6 million will die before the age of 5, and of the rest, many will end up as physical or mental cripples. In this passage, Dr. Bernard says he was getting old, he was nearing retirement. As he was nearing retirement, his mind started seriously and increasingly thinking about the suffering of the people. He wondered why people should suffer. He uses the phrase more and more. It means his thinking was increasing. He started thinking too much about the suffering of the people. And his wonder was why people should suffer. Not only that, suffering seemed prevalent in the world. Prevalent means very common. Many people were suffering, and suffering was very common to all the people. It was his great wonder. He says, every year 125 million children were born. It means 12.5 crore children are born every year. And out of them, 12 million children, that is 1.2 crore children, don't even reach their age of 1 and they die before it. And another 6 million, that is 0.6 crore, that is 60 lakhs of children die before the age of 5. Rest of them, the other children, end up, that is they just grow up and become physical or mental cripples. Cripples here mean people with some kind of disabilities. மோர் அண்ட் மோர் என்கிற ஆங்கில சொற்றொடருக்கு மேலும் மேலும் என்பது பொருள். இதனை ஒரே வார்த்தையில் ஆங்கிலத்தில் இன்க்ரீசிங்லி என்றும் தமிழில் அதிகமாக என்றும் குறிப்பிடலாம். டாக்டர் பெர்னார்ட் அவர்களுக்கு வயதாகிவிட்டது, ஓய்வு காலத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார். அப்போது அவர் மனமானது மிக தீவிரமாக மக்கள் ஏன் துன்பப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி சிந்திக்கிறது. தீவிரமான சிந்தனை என்பதைத்தான் கன்சிடரேஷன் என்கிற வார்த்தையினால் அவர் குறிப்பிடுகிறார். துன்பம் என்பது இவ்வுலகிலே மிக பொதுவான ஒன்றாக இருப்பதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். பொதுவான என்பதைத்தான், அதாவது காமன் என்கிற பொருளைத்தான் ப்ரிவாலண்ட் என்கிற வார்த்தையை கொண்டு அவர் குறிப்பிடுகிறார். அவர் நம்மிடம் ஓர் வினாவினை எழுப்புகிறார். அது என்னவெனில், இவ்வுலகிலே ஒவ்வொரு வருடமும்
125 மில்லியன் குழந்தைகள், அதாவது 12.5 கோடி குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள் என்றும், அவர்களில் 12 மில்லியன் குழந்தைகள், அதாவது 1.2 கோடி குழந்தைகள் அவர்களின் ஒரு வயதை கூட எட்டுவது இல்லை, அதற்கு முன்னாலேயே இறந்து விடுகிறார்கள் என்றும், மற்றும் 6 மில்லியன் குழந்தைகள், அதாவது 0.6 crore குழந்தைகள், அதாவது 60 லட்சம் குழந்தைகள் அவர்களின் 5வது வயதிற்கு முன்னாலேயே இறந்து விடுகிறார்கள் என்றும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறார். மீதமுள்ள குழந்தைகள், அதாவது 107 மில்லியன் குழந்தைகள், அதாவது 10.7 கோடி குழந்தைகள் எல்லாம் தங்கள் வாழ்க்கையில் மனதளவிலோ அல்லது உடல் அளவிலோ பாதிக்கப்பட்ட ஊனமுற்றவர்களாக விளங்குகிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். My gloomy thoughts probably stem from an accident I had a few years ago. One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together, and the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. She was thrown into the other lane and struck by a car coming from the opposite direction. In this second passage, Dr. Bernard says that he had gloomy thoughts. Gloomy here means sad, miserable, depressing, or glum. They all mean the same. And he says these thoughts were because of an accident. He uses the words stem from here. They mean occur due to or arise from. And so he says these thoughts arise from an accident or occur due to an accident he had a few years ago. Had here means suffered. He was crossing the street with his wife after a lovely meal. Lovely here means not beautiful but very tasty or delicious. When he was crossing so, the very next minute a car hit him and he was thrown to his wife. In turn, she was thrown to the other lane on the opposite side, where she was hit by a car coming in the opposite direction. We find the word knocked here. It means hit. And another word struck, that also means hit. இரண்டாவது பத்தியில் மருத்துவர் பெர்னார்ட் தன்னுடைய சோகமான சிந்தனைகள் அநேகமாக தன் வாழ்க்கையில் சில வருடங்களுக்கு முன்னால் தனக்கு நேரிட்ட விபத்தின் காரணமாக இருக்கக்கூடும் என்கிற கருத்தினை முன்வைக்கிறார். தன்னுடைய மனைவியோடு மிகச் சுவையான உணவை அருந்திவிட்டு ஓர் சாலையை கடக்கிறார் மருத்துவர் பெர்னார்ட். அப்போது ஓர் மகிழ்வுந்து அவர் மீது மோதி அவரை அவரது மனைவியின் மீது தள்ளுகிறது. தன்னால் மோதப்பட்ட அவருடைய மனைவி சாலையின் எதிர் திசையிலே தூக்கி வீசப்படுகிறார். அங்கே எதிர் திசையில் வரக்கூடிய இன்னொரு மகிழ்வுந்து அவரது மனைவியை மோதிவிடுகிறது. இந்த பத்தியில் முதல் வரியிலே க்ளூமி என்கிற ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிடுகிறார் மருத்துவர் பெர்னார்ட். க்ளூமி என்றால் சோகமான என பொருள். இதற்கு இணையான சில ஆங்கில வார்த்தைகளை பார்ப்போம். க்ளூமி என்றால் சேட், மிசரபிள், டிப்ரெசிங், க்ளம் என்றெல்லாம் குறிப்பிடலாம். அதேபோல இரண்டாவது வரியில் ஸ்டெம் என்ற ஒரு வார்த்தை வருகிறது. ஸ்டெம் என்றால் ஆங்கிலத்திலே அரைஸ் அல்லது அக்கர் என்று கூறலாம். தமிழிலே தோன்றுவது என பொருள். அதுபோல நான்காவது வரியில் லவ்லி மீல் என்று குறிப்பிடுகிறார். பொதுவாக லவ்லி என்றால் அழகான என பொருள். ஆனால் இவ்விடத்தில்
அதற்கு அழகான என பொருள் அல்ல, மிகச் சுவையான என பொருள். ஆங்கிலத்திலே டேஸ்டி அல்லது டெலிஷியஸ் என்று குறிப்பிடலாம். அதுபோல நாக்கட் என ஒரு வார்த்தை வருகிறது. நாக்கட் என்றால் மோதித் தள்ளுதல் என்று பொருள். ஆங்கிலத்திலே ஹிட் என குறிப்பிடலாம். அதுபோலவே ஸ்ட்ரக் என ஒரு வார்த்தை இடம்பெறுகிறது. அதற்கும் மோதித் தாக்குவது என பொருள். ஆங்கிலத்திலே ஹிட் என்று குறிப்பிடலாம். During the next few days in the hospital, he experienced not only agony and fear, but also anger. I could not understand why my wife and I had to suffer. I had 11 broken ribs and a perforated lung. My wife had a badly fractured shoulder. Over and over, I asked myself, why should this happen to us? I had work to do. After all, there were patients waiting for me to operate on them. My wife had a young baby who needed her care. Following the accident, both of them were in the hospital for a few weeks, and Dr. Bernard experienced great pain, fear, and also anger. Here, agony means pain or suffering. He says he was not able to understand why both of them had to undergo such a suffering. He had 11 broken ribs and his lung got punctured or holed due to the accident, and his wife had a fracture in her shoulder. Over and over, it means repeatedly or many times. Over and over, he asked himself why such a thing should happen to them. He had a lot of work to do. Many patients were waiting for him. He had to do them surgery, and his wife had a young baby who needed all her love, care, and affection. அவ்விபத்தினை தொடர்ந்து அவ்விருவரும் ஒரு சில வாரங்கள் மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெற வேண்டியிருந்தது. அப்போது மருத்துவர் பெர்னார்ட் அதிகபட்ச வேதனையையும் அச்சத்தையும் கோபத்தையும் அனுபவித்தார். ஆகனி என்றால் வேதனை என பொருள். தாங்கள் இருவரும் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பத்திற்கு ஆளாக வேண்டும் என்று தனக்கு புரியவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் மருத்துவர் பெர்னார்ட். அவ்விபத்திலே அவருக்கு 11 விலா எலும்புகள் உடைந்தன. நுரையீரலில் துளை ஏற்பட்டது. பெர்ஃபோரேட்டட் என்றால் துளைபடுதல் என பொருள். அவருடைய மனைவிக்கு தோள்பட்டையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. ஓவர் அண்ட் ஓவர், அதாவது திரும்ப திரும்ப என்று குறிப்பிடுகிறார். திரும்ப திரும்ப தன்னையே அவர் கேட்டுக்கொண்டார், ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பம் அவர்கள் இருவருக்கும் ஏற்பட வேண்டும் என்று. அவருக்கு செய்வதற்கு ஏராளமான வேலைகள் இருந்தன. மேலும் அவருக்காக நோயாளிகள் காத்து கொண்டிருந்தார்கள். பல நோயாளிகளுக்கு அவர் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருந்தது. அவருடைய மனைவிக்கு ஒரு சிறு குழந்தை இருந்தது. அக்குழந்தைக்கு அவரது மனைவியின் அக்கறையும் அரவணைப்பும் அன்பும் தேவைப்பட்டது. My father, had he still been alive, would have said, "My son, it's God's will. That's the way God tests you. Suffering ennobles you, makes you a better person." Dr. Bernard's father was dead at the time of his accident, but his father was such a great believer of God. He believed God tests people by giving them suffering, and it is his will. Will here means wish or desire. And by giving them suffering, he tests people's qualities or greatness. And the suffering they undergo ennobles them. Ennobles here means makes them noble. So Dr. Bernard imagines that if his father had been alive at that time, he would have told him that the accident Dr. Bernard underwent was God's will.
and by that way, God tested him. And not only that, the suffering he underwent will certainly make him noble. மருத்துவர் பெர்னார்டினுடைய தந்தை உயிரோடு இருந்திருந்தால் அவர் தன்னிடம், மகனே, இது கடவுளின் சித்தம் அல்லது கடவுளின் விருப்பம், அதாவது அவருக்கு நேரிட்ட விபத்து கடவுளின் சித்தப்படி கடவுளின் விருப்பப்படி நடந்திருக்கிறது என்றும், இப்படித்தான் துன்பங்களை தந்து கடவுள் மனிதர்களை சோதிக்கிறார் என்றும், துன்பம் மனிதர்களை உன்னதமானவர்களாக ஆக்குகிறது, சிறப்பானவர்களாக ஆக்குகிறது என்றும் அவரது தந்தை அவரிடம் கூறியிருப்பார் என்று அவர் தெரிவிக்கிறார். இந்த பத்தியிலே காட்ஸ் வில் என்று இரு வார்த்தைகள் வருகின்றன. இங்கே வில் என்கிற வார்த்தைக்கு விருப்பம் அல்லது சித்தம் என்று பொருள். ஆங்கிலத்திலே விஷ் அல்லது டிசையர் என்று குறிப்பிடலாம். அதுபோல எனோபிள்ஸ் என்று ஒரு வார்த்தை வருகிறது. இந்த வார்த்தைக்கு மேக்ஸ் நோபல், அதாவது உன்னதமாக்குகிறது என்பது பொருள். But as a doctor, I see nothing noble in a patient thrashing around in a sweat-soaked bed, mind clouded in agony. Nor can I see any nobility in the crying of a lonely child in a ward at night. In this fifth passage, Dr. Bernard expresses his disagreement with his father's belief or opinion that suffering ennobles people. He finds a lot of people suffering in the world. He finds many patients and children in his hospital suffering. He finds many patients thrashing around in the sweat-soaked bed. Thrashing around means suffering restlessly. And their mind is clouded in agony. That is, their mind is full of agony. Some children keep crying in hospital wards at night due to pain. In all these things, Dr. Bernard doesn't see any nobility in their suffering, and it means these sufferings do not make them better people. That is what Dr. Bernard strongly feels and perceives. இந்த 5வது பத்தியிலே மருத்துவர் பெர்னார்ட் தனது தந்தையினுடைய நம்பிக்கை மற்றும் கருத்தின் மீது தனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்பதனை பதிவு செய்கிறார். ஒரு மருத்துவராக மருத்துவமனையிலே வியர்வை தோய்ந்த படுக்கையிலே துன்பம் தோய்ந்த மனதோடு நோயாளிகள் புரண்டு புரண்டு படுத்து பரிதவிப்பதையும் துன்புறுவதையும் பார்த்திருக்கிறார். த்ராஷிங் அரவுண்ட் என்று இரு வார்த்தைகள் இங்கே வருகின்றன. அவைகளுக்கு புரண்டு புரண்டு படுத்து துன்புறுவது, பரிதவிப்பது என்பது பொருள். அது மட்டுமின்றி குழந்தைகள் கூட மருத்துவமனையிலே இரவு முழுவதும் துன்பத்தாலும் வேதனையாலும் அழுவதை பார்த்திருக்கிறார். இந்த துன்பத்திலே எவ்விதமான உன்னதத்தையும் அவரால் காண முடியவில்லை என்கிறார். அது மட்டுமல்ல, இந்த துன்பம் எந்த விதத்திலும் அவர்களை எல்லாம் சிறப்பானவர்களாக ஆக்குவதாக மருத்துவர் பெர்னார்டால் உணர முடியவில்லை